A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, December 11th, 2014. Welcome to our women's segment, the Women's Round Table. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. Today, PJ, we are focusing on the absence of women in the top echelons of the country's top leadership following the ouster of former Vice President Joyce Mujuru. What are your views? If you want to join us, you can join our discussion by phoning us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. We are also streaming on the web. You can find us on www.voashona.com, kumbe www.voazimbabwe.com, kumbe njalo ku www.voaindebele.com. There are two vice presidents. From ZANU side is Emerson Mnangagwa. Right, I thank you. We say congratulations to him. Congratulations to him. From the former ZANU side, we get a report vocal. The development is really sad for the women's movement in Zimbabwe and for the case of women empowerment generally in our country. Izvi zvaitwa Mugabe zvinhu zvinotorwadza uye zvinhu zvinonyadzisa kuti nguva ino mu21st century tinoonekwa tichiti varume chete ndivo vakafanira kunga vachitonga. Izvi zvinhu zvinonyadzisa uye zvinhu zvatinofanira yatingati pachirungu kuti hold accountable mutungamiriri weZimbabwe. Zvikuru seiwo madzimai anga ari kushandiswa kubvisa umwe mudzimai pachigaro. As you know, PJ, many activists are very, very upset at what we've seen happening in Zimbabwe, where President Mugabe's recent appointments that left former Vice President Joyce Mujuru in political Siberia have come under attack from many women's rights activists. And many of them are complaining about the absence of a woman in the top echelons of the country's leadership, more so following the public humiliation of Mrs. Mujuru by her fellow colleagues in ZANU-PF, most of them women too. And activists are bemoaning this move, saying it is a major regression in terms of the women's empowerment movement in Zimbabwe. And most women were watching the rise of Mrs. Mujuru with optimism as she appeared to have broken the political glass ceiling, leading to hopes that one day, marvelous, a woman might lead the country or have the top position in the country. But as you know, PJ, those hopes were dashed. We saw yesterday the President Mugabe announcing the appointment of Justice Minister Emerson Mnangagwa and career diplomat Phelekezela Mpoko as the two new vice presidents. The First Lady, Dr. Grace Mugabe, currently holds the most senior position as it stands as the head of the Women's League. Former head Opam Chinguri, who is alleged to have spearheaded the Mrs. Mujuru's attack, was appointed as the head of transport and welfare in the party, which is not a very powerful position, marvelous. Other women named include Mrs. Tembiso Nyoni, who retained a post as the head of business development, Mrs. Thokozile Matutu, who now heads gender and culture, and newcomer Mrs. Priska Mufumira, who now heads the environment and tourism.
And we also have Cleveria Chizema, who was given the health and child welfare position. But like you said, we have new women that have come on board. But women activists are saying this may not be enough. Yes. Namhlanje kuhlelo lethu lokho sisedabeni olwebandla leli elibusayo ikakhulu nxa sikhangele ukuphakama kwabesifazana kuleli bandla. Leli libandla eleZANU-PF elibusayo eZimbabwe marvelous. Yikho ke okwenzakala ebandleni leli kuyachithekela kwezombuso elizwe elizweni lonke jikelele la kuhulumende. Yikho ke siboneke unkosikazi Joyce Mujuru esiwa phansi phu. Kungena abanye. Ikanti ke ekungeneni kwabanye khona lapho ubona ukuthi vele izikhundla zabo ngileziyana vele ezingela engathi azilamandla oku-influencer okungenzakala ebandleni la kuhulumende. Abantu abaningi kade bekhangela ukuthi ukuphakama kukankosikazi Mujuru kuzagwegwa abanye bonke balandile labo baphakame. Yikho ke abantu badanile kakhulu ngokubekwa kukaMnumzana Emerson Mnangagwa njalo lo Mnumzana Phelekezela Mpoku. Ikanti ke asitsho ukuthi asibafuni abantu laba bakhethiwe ngumongameli njalo siyabenzela amhlophe asilani labo. Kodwa ngenxa sikhangele endimeni yabesifazane the space that has been occupied by women ayisekho. Yeah. Aiwa PJ sekutaura kwawaita chokwadi nhasi madzimai akawanda ari kutarisa iwo muchirongwa chedu chengatikuru madzimai zviri kuitika kuti takaona nezuro mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachidoma ivo varume vaviri apo pakambenge pane mudzimai amai Joyce Mujuru. Saka vazhinji madzimai vari kuti zviri kuitika izvi zviri kudzora kumashure zvanga zvakwanisa kuita madzimai savana mai Mujuru kuti vawanikwewo vari pazvigaro zvepamusoro, uyezve kana vanawo vechidiki vasikana vanga vachitarisira kuti pamwe remangwana vangazokwanisawo kutonga sezvavanga vachiona mai Mujuru vachiita semutevedzeri wenyika. Tinoona pari zvino PJ kuti pane madzimai akadomwa amai Dr. Grace Mugabe ndo vanyanyoenda pachigaro chepamusoro se vachange vachitungamira madzimai. Toonawo avo vanga vachinzi ivo ndo vari kukurudzira kana kuti vari kukuchidzira mirizhonga nekunyombana mupato reZANU-PF. Mutsvare Opa Muchinguri vakapiwa ivo chigaro chekuti vachange vachiona nezvekufambiswa kwezvinhu muZANU-PF. Vazhinji vari kuti ivo chigaro ichi hachina kunyanyosimba sechavanga vainacho apo vakanga vari ivo mutungamiri wemadzimai. Saka zviri kuvunzwa nezvatichange tichikurukura nazvo nhasi PJ ndezvekuti zviri kuitika izvi zvinorevei kumudzimai wanhasi, uyezve zvinorevei mune zvatiri kuona zviri kuitika munyika kuti remangwana tichazoona here madzimai achidzoka kuti vapiwewo zvigaro zvepamusoro sechanga china mai Mujuru. Saka nhasi tichange tichinzwa kuvateereri uyezve kunyanzvi dzedu dzemadzimai vachititaurirawo kuti zviri kuitika izvi zvinorevei mune ramangwana remudzimai. Sizabelokhe sikhuluma labalaleli bethu lisithinteke ngocingo. And PJ, earlier on, Studio 7's Blessing Zulu actually spoke to former Vice President Joyce Mujuru and asked her views on her dismissal. Just for us to take maybe, one last listen to her. Yeah. Inini ndiri munhu ane background yemilitary kubva kuhondo. Anditika tinodzidziswa kutora mamiriro ezvinhu nenguva yazvo. Inini ndakura ndiri mumaoko mavaMugabe 40 years kana muchida kutaura. Nokuti vaMugabe ndakasangana navo kubva 1975. Calculatai kuti kusvika nhasi makore mangani. Vandiwana ndatrena kare, ndatove mudzidzisi wenyaya dzezvematongerwo enyika kare. Ndinonzwisisa mamiriro nemafambisirwo ezvinhu mumusangano weZANU-PF. Mumusangano weZANU-PF ukaudzwa kunzi basa rako rauri kuita imbomira, rakuitwa nanhingi,
hazvifanire kukurwadza izvozvo. Ndingakupe mufananidzo wepandakambomira basa ndiri secretary weWomen's League 1989 pachipinda amai Sally Mugabe. Hazvina kumbondirwadza ndichinoita secretary weeducation. Ndikasiya basa rekuhurumende rekuita minister ndikaenda kunoita provincial governor and minister of province. Ranga riri pasi, you might call it a demotion. Asi kwandiri ndakazotambira. PJ, there we have the voice of former Vice President Joyce Mujuru speaking her reaction to her dismissal, saying she has seen this happening before. She is actually saying she left the position of being the head of the Women's League to the late Amai Sally Mugabe earlier before. So what is happening to her, she says, is normal within ZANU-PF. And she's also saying that she will not leave ZANU-PF because of what is happening. They will sort it out internally. Because she's saying she's taking her cue from what she learned as a liberation war hero. Lapho ke sizwe unkosikazi Joyce Mujuru ekhuluma kungxoxo ayenze yaphuma ku Studio 7 yaba yizigaba ezimbili. Lapho bebekhuluma ngokuxoxwa kwakhe kuhulumende, ukuxoxwa kwakhe kubandla leZANU-PF. Ubekhuluma njalo esithi vele angikwazi lokuthi ngixotshelweni. Kodwa ke usesele themba lokuthi angaphumelela, bounce back. As she says ukuthi wake wadimotwa kwesinye isikhathi but waphinda wabiselwa njalo wake wakhokhela uhlangothi lwabesifazane kuZANU-PF wasechiyela ke unkosikazi Sally Mugabe umuyi owayengumngameli Robert Mugabe ngaleso sikhathi. That's the politics, Marvelous. I noticed something. That's the politics of Africa wanting their first ladies to be involved in politics instead of just being involved in social issues like what the first ladies of like America, for instance. I've never had a sitting president and the first lady who is so involved in politics, except most perhaps I might be mistaken, but Mrs. Clinton. Yes, was she? But she wasn't active that particular time. No, she took up her decision to go into politics way after her husband left office. But what Dr. Amai is saying, what is wrong with her wanting to be a president one day? She is a Zimbabwean. Yeah, so that's why I'm saying it personally. I have an issue with that. I would think she's much more influential if she just assists the president and on social issues, and even if she has influence of talking, because she is very close to him. She's very close to him. She has that opportunity and that leeway without having to go into active politics. Well, personally, we'll leave that to the first ladies then. And I think we have our first guest, Mrs. Hove, on the line. Yeah, siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi Dorcas Hove. Ngiyabonga. Wena ke ulwela amalungelo abesifazane. Ulubona njani udaba lolu lokuthi ku presidium khathesi kasiselayi owesifazane? Okokuqala ngiyabingelela abalaleli. Yeah. Ngibona njalo kuyithile nginikeze ithuba lokuthi lami ngithi fahla ngendaba le. Yeah. Indaba le ingqeda mathe. Yakuqeda amandla. Ngikhangele ngiqeda tu. Ngikhangelela ukuthi omunye wethu wabafazi ngingathi umama uMjuru njengoba phela evele engomunye wabasekeli baka ukhokheli upresident Mugabe. Ngithi nyawo lakhe njengoba bevele phakathi ku presidium. Engeke mhlawumbe singabona sokulomunye wesivili. Pho ithe seyisiza sesichiwe eceleni ngadana njalo. Ende khonapho thina lokho sisalwela ukuthi khona ku Politburo kungene abanengi sibabalile nje babalihlekana so laba yisithupha kuphela phakathi kwamalunga awe Politburo angamashumi 22.
ubona njani kwena khona lapho? Okumangalisayo, iZimbabwe is part of i-SADC Gender and Protocol. Yeah. I-protocol le yasayinwa uma ngikhumbula kuhle early last year. Kwaba le micijo eyabekwayo ukuthi amazwe ayilandele esingayibiza ngokuthi i-roadmap elama-targets. Omunye umcijo omayelana le-gender equality othi kumele kube le-50% of women in decision making. Kungani-ke i-presidium eyiyona ephezulu ingela muntu wesifazane. And yet i-target le kumele sifike next year ngo-2015. Kutsho-ke khonokho. Mrs. Dube, maybe moving forward. Sorry, Mrs. Hove, sorry about that. If you can just give us your take. You are talking about the SADC protocol and what it says about, the gender balance, the 50-50. What's your view on what is happening in ZANU-PF right now, especially the presidium? I think it's paying lip service. I am actually very angry because we as women have been working towards women finding themselves up there at the top. We've been agitating for women's emancipation, and we believe that women are better able to articulate issues that affect the majority of the country's citizens. And therefore, if the top three, you can't find a single woman, what is that saying? So as Zimbabwe moves forward, how do you think we should go about redressing this issue? Because it's starting at the top. This is the president who has literally said, okay, I will have 2 men as my vice president, went on to change the constitution. How do we move forward, especially the women's movement? Let me start with what has happened. In the sense that the country itself, we thought it was moving forward. But you move 1 step forward and then you take 10 steps back. Where does this leave us? It means all that effort has gone to waste for us as women. We've put so much effort into liberating ourselves, into educating, empowering ourselves so that we can take up those positions in the key decision-making structures, both at national level, at community level, everywhere. And therefore, when you wake up one day and you find that all that effort has gone in vain, what does it say to us as women? It puts us right at the point where we started. It's almost like we are not achieving our goals of women's emancipation. So for me, it pays lip service to what we commit ourselves as a country to do at international and regional levels. Mrs. Ove, you stay on the line. Yeah, we have our first caller, Variku South Africa, Makadi. Aiwa tiripo muri mkoma fore. Ehe muri kupi ku South Africa uyezve muri kuona sei zvatiri kukurukura zviri mudariro izvi? Bazo ndiri muPietersburg. Hanya mtu anukizwa vari vakadzi vari chema zvavo because mafungiro angu mai Mugabe mai manja ndivanenge vapresident wenyika ndivo vachaita successor saka andoiva vazivaifara kuchema zvakanyanya because kupinda kwavachaita mupolitics iwei yekuti vachaita successor ipapa because mugara akukura saka maonero angu handivo vachatoita president vacho venyika vachatosiyirwa nyanga dzese. Saka imi mukoma fore saka muri kufadzwa nezvamuri kuona, muri kuti imi aiwa amai Dr. Amai Grace vanogona kuzotora kubva kuna President Robert Mugabe, zviri kukufadzai here izvi? Zvinotifadza because nyika yacho yaramba ingori kuZANU-PF zvangoramba zvakangodaro. Saka itotembawo ivo mai mujurudzi vangu vari nani wokuZANU-PF iko manje madzingiro avakaitwa. Izvo vana veZimbabwe vanakafara nazvo. Aiwa tinokutendai mukoma fore kunge manga muinesu pano pachirongwa. Maita vani.
I think one of our guests is also joined us on the program, Mrs. Marcelina Chikasha, who is the interim president of African Democratic Party. Welcome you to the program, Mrs. Marcelina Chikasha. Good evening, and thank you very much. Tell us your opinion, your reaction to this losing power of the women in the presidium. First of all, I don't think the issue should really be about gender. You know, when I see people making the issue about, women having been dispossessed of power and making it a gender issue in its entirety, I think that is actually the wrong focus. You know, as the opposition, we need to maintain focus on what is critical and what is important for Zimbabwe at this stage. And I believe that those are still the same issues of where we are in terms of socio-economic development and the challenges that Zimbabweans are facing at the moment. I think people have really been caught up for a bit too long in the ZANU-PF drama that has been obtaining since Amai Dr. Grace started her rallies. And I think the people that are really suffering are the people on the ground, the ordinary people, the people who have believed in a government that can deliver something better to them. They've been left out in the cold and their issues have not been addressed. And I think it's actually pouring scorn on the needs and the desires of the people to make this a gender issue. I think critically the issue still remains an economic one, and how do we deliver service to the people? How do we deliver a better economy to the people? And yes, there's a lot obtaining in ZANU-PF, but should that really be our focus? Should we make their power struggle about gender and start picking up that fight? Or do we still have better things for us to focus on as opposition parties? Mrs. Chikasha, while on that issue, does this actually work for or against you? I know you're saying that you would like to see the country moving forward and not really look at the gender balance within ZANU-PF, but it does affect the women's movement. Because Mrs. Mujuru, from what we see, she has been in ZANU-PF at the top echelon for the past 34 years. And now this seems like a step back. You know, does that actually work for you as the opposition? I think, if we really look at ZANU-PF, there are a lot of voices that have been left out of the political playing field in that particular party. For example, I believe that it's not only the women that are disadvantaged, but I also believe that the youth are not really incorporated into the structures and into decision-making positions in ZANU-PF. So I think if we look at it holistically, I can understand to say which segments of Zimbabwean society have been deprived of a voice in the politics of the nation. And then we can look at it holistically and say the youth do not participate vigorously enough. They don't have a platform. They don't have a voice. Women do not participate vigorously enough. They don't have a platform. They don't have a voice. And then as an opposition party, we can say, how are we dealing with that challenge that has obtained in the country since 1980. Because in terms of legal instruments, I think Zimbabwe has done quite well, in terms of gender equality. Even if we look at the, makeup in our universities and stuff, it's almost always on par 50-50, men and women. But in terms of now the leadership positions, we're still really lagging far behind. And it's not exclusive to politics. I think we need to start thinking bigger than ZANU-PF and start having a national agenda and to say, as Zimbabweans, what is the ratio of male to female leadership in any sector of our society? Even in business, we have an imbalance, and in politics, we have an imbalance. So what is so critical about dealing with it from a ZANU-PF aspect only, or should we deal with it from a national perspective, which is what we aim to do? Tombo kubatai muromo ipapo mai Chikasha tichiti isu imi se bato rinopikisa izvi zviri kukubatsira here kuti muwaniko imise madzimai muchiti aiwa isu bato redu riri kutungamirwa nemudzimai chiuyai mushande nesu pane kuti muende uko kune rimwe bato riri kuti iro aiwa madzimai ngaachibva kumusoro.
zviri kuitika muZANU-PF konzero yacho hatingainzwisise kana kunyatsoiziva kuti zvakatangira papi kana kuti zvakabva kupi, uye kuti isusu seopposition tipindire nyaya dzavo toti isai mukadzi pakati kana kuti chinjai zvakati mubatsire vanhukadzi hatikwanise. Asi isusu tinongoti sebato rinopikisa tinongoti kwedu isusu tinotendera kuti vakadzi vaite 50% of the leadership. Saka ndokutosiyana kwatakaita kuti zvingatibatsira handifunge, nekuti sezvandambotaura muchirungu izvi ndezvinhu zvatinofanirwa kufunga sevana vemuZimbabwe, kwete kuti sebato reADP kana kuti sebato reZANU-PF. I think ndo pari kurasika vanhu vakawanda kuti mafungiro edu tanyanya kufunga sevanhu vanosapota mapati akati. Ngatitange kufunga sevana veZimbabwe kuti isusu vakadzi tinoda here kuti varemekedzwe muZimbabwe. Tikati hongu tinoda kuti varemekedzwe, saka tingavaremekedze sei? Mupolitics tovaremekedza sei? Mubusiness tovaremekedza sei? Ndofunga ndo tikafunga mafungiro akadaro tinogona kuwana tichibatsirikana senyika. Mombobata makadaro. PJ, as you heard Mrs. Chikasha there articulating that there are bigger issues beside what is going on in ZANU-PF. But before we move forward with the discussion, PJ, nchatora Mkoma Nicholas. Makadi Mkoma Nicholas. Aiwa tiri nani muri kupi Mkoma Nicholas? Imi muri kuona sei zviri kuitika izvi munyika pari zvino? Takanyanyotarisa zviri kuitika mubato reZANU-PF apo takaona mai mujuru vachibviswa ivo, uyezve pari zvino vakadomwa pachisina madzimai kupresidium. Mkoma Nicholas, dai mamboti fambei network yenyu inenge isiri kunyatsobuda zvakanaka, muri kuita muchinzwika momboenda. Hello. Aiwa tozokufonera. Hello, taura yenyu. Ndikuona asi makati wakawanda tikuona Mkoma Nicholas, zvinenge zvaramba zvanhasi. Tinokutendai mozoedza kuti tichakufonerai zvakare mangwana. Zvanhasi zvinenge zvaramba Mkoma Nicholas, fona haisi kunyatsonzwika kunoku. Emizuze esiselele embili ukuthi sisuke kubalaleli bethu abe radio. Wothi ngithi fahla ngamancane okade kukhulunywa amavela ngunkosikazi Chikasha la. Unkosikazi Chikasha ukhulume ngolimi lwesingisi kanye lolimi lwesishona. Lapha ke ubekhuluma ngokuthi abantu sebedini ngodaba lolu lweZANU-PF. Asikhangelenini sihluzeni indaba yokuthi kuyini esingakuthola ukuthi sithuthukise ilizwe lethu kwezomnotho ikakhulu kwezenhlala kahle yethu. Singaphonga utshona sikhangela udaba lweZANU-PF luyasiqedela isikhathi lolu. Njalo umongameli yena ke uchilo wathi vele abesifazane bayahlupha. Iko ke ngizathanda ukuthi ngithi kankosikazi uDoka Sihobe kanye lo nkosikazi Marcelina Chikasha hlalanini ecingweni siye ngale ngokohlelo lapho esiyabe sikhuluma khona siku web. Okwakhathesi ke lasivalelise abalaleli bethu abaku radio. Asidibane nini kanje ngasikhathi sinye ngevekelezayo. NguPrexit Jeremiah lo. Please go to www.voazimbabwe.com and stay tuned. Zimbabwe, this is Marvelous Mhlanganya Huye, but stay on the line, our callers and our guests.
If you're just joining us, welcome again to the Women's Round Table here on LiveTalk Ngati Kurukure Madzimai. Today we are looking at the absence of women in the top echelon of the country's top leadership following the ouster of former Vice President Joyce Mujuru. What are your views on the issue? To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. You just need to text us and then we'll call you back. You can also send us a message on WhatsApp. Our number is 1-202-465-0318, or post your message on Twitter, Facebook, or email at studio7@voanews.com. PJ, and we're really encouraging the women to take up this call. Although we've had a lot of response on Facebook, we'd really like the women to start calling and tell us what they want to hear on their program. On this program. We hope by wrapping up this ZANU-PF thing, we can go on now to social issues and we can talk comfortably. I know some women, most of them are not very comfortable about talking about this issue, and we've been talking about it for the longest time. Kodwa ke akusibuyiseli muva akuhlelo lwethu ukuthi sikhulume ngakho ngoba lathi singasalela ekukhulumeni khona lapho siyahle silahlekelwe lelo thuba lokuthi sikhulume lathi sithuthukise abesifazana ukubana babe esezikhundleni zobukhokheli. Nkosikazi Hobe, ngilethemba lokho ukhona ecingweni. Ngikhona. Umzwile unkosikazi Chikasha esithena lokhu akudingi ukuthi size sikhulume size siswele amazwi okukhuluma ngakho asitshiyaneni lakho sikhangele okwezenotho okwezenhlala kahle yabantu. Kodwa ke sike saba lomunye ingcwethi yethu esikhulumela yathi yena okwenzakala ku ZANU-PF kuvame ukuchithekela la kuhulumende laselizweni. Yikho ke wena ubona njani ukuthi singakhuluma ngakho na kumbe singakhulumi ngakho? Kimi ngibona kuyi one and the same thing. ZANU-PF iyebusayo. Yeah. Now ZANU-PF iyebusayo. Bese siphinde sifake abesilisa babe yibo bodwa ababusayo. Thina besizokhala ke thina ke I want to refer to us as the vulnerable marginalized group. Omama abantwana ibabafitha kucategory le marginalized groups. Bese siseli lizi lokuthi boza sikhulumela phezulu ngibani. Mina ngibona ukuthi singakubandlulula sikufake eceleni ngoba kubambile. Abanye njalo ngabathi qobeka lapho ukulabo mama ngabe kuyibusiness ngabe kungathi ngabe kusemaphandleni sibafuna bephezulu labo bekwanisa ukuthi bafake imicijo yethu izikhalazo zabo mama lezabantwana. And siqhakathekile isimo sika mama lo oyabe sesikhundleni saphezulu. Ungabe ungamthandi, ungabe ungavumelani leminye imicijo leziqondiso zakhe. Kodwa ke nxa kuyikuthi umuntu lwana olesimo esihle, ulakho ukukhokhela. Ungakhathalekile ukubana ungowebandla lona lelo kumbe awusulowebandla lona lelo. Kunjalo sibili. Mina ngokubona kwami singaqala sibe labo mama abaphezulu. Thina abanye bonke sibambane. Sibe kwazi ukuthi labano mama sithetha sithini kubo ukuthi sifikise izikhalazo zethu kubo. Sibe yithe siba influencer. Ukuthi basimele kuhle phezulu le. Yikho ukubona kwami. Yikho ukuqhakathekileyo. Abanye njalo ngabathi PJ, maybe before you carry on, Mrs. Hove, you said something that really touched a nerve there where you were saying, as it is, women are a vulnerable group. If you can expound on that. First and foremost, Tina, in terms of our numbers, sibaningi kwedlula abesilisa. Kwathi kuyiwempini, one of the most important things esasiyilwela ukuthi umuntu
abe le voice abe lakho ukuthi avote one man one voice. Sesingenileke ukuzibusa abasafuna ukuthi sivote sebefuna ukusitshela ukuthi sekwenziwe kanjani. Mrs. Hove, sorry, Mrs. Hove, if we can just take a caller before their line drops. They're calling from South Africa. Please go ahead. Just hold on, Mama. Mkoma Felix makadi yenyu? Tiripo makadiyo. Aiwa, tiriwadi. Kwakadi ku South Africa, muri kupi ku South Africa? Ndiri ku Bloemfontein. Ehe. Aiwa, muri kunzwa iri mugango iyi, muri kuiona sei? Ndirini madzimai ka ndoda kuti ndikutaurire chokwadi. Tinogara tichingokurovera imbwa takaviga mupinyi hazvishande. Sei muri kudaro mukoma? Tarisa pavanhu vanoparticipata mapurogiramu enyu aya epolitics. Vakadzi vanofona vashoma shoma. Zvinoratidza kuti vakadzi havazivi politics kana kuti havadi zvepolitics. Saka vanoda kudzidziswa kubva vari vana vadiki. Mukomana chaiye ukaenda pachikoro anenge atotanga kunzi ari kunetsa pachikoro nenyaya yakati, anoenda kunobvunza kuti ticha akati ari kunetsa, vasikana kashoma. Asika mukoma Felix, madzimai anozodzidza sei nezvematongerwo enyika kana tikaramba tichiti havadi kunzwa nezvazvo? Alright. Imimi sevabereki kana kuti vanhu vari mupolitics, varume nevakadzi varipo yezvinezvo hazvichakwanisika kuti tiite 50-50. Ngavadzidze vana vavo vasikana izvezvi vachiri vadiki kuti pavanosvika kuma-18-19 vanenge vakuziva kuti politics inofamba sei. Mukatarisa kuenderera kuri kuita hurumende yeZANU-PF iri kuvhoterwa nevakadzi vasingazivi kuti mangwana zvinoita sei. Vanenge vachitamba paye pamarali paye but vasiri kunzwisisa kuti vari kutoisa nyika kumawere. Saka mukatanga kudzidzisa vana vadiki vasikana izvezvi, because majority inovhota vakadzi, zvinhu zvinotinakira kumberi. Asika mukoma Felix, tina mai Marcelina Chikasha. Ivo vari kutungamira sangano ravo, bato ravo. Zvamungakwanise kuita imbotaurai navo muchitaura zvamuri kutaura izvi, varipo ipapa parunhare. Mai Chikasha. Ndiripo ndakateerera. Pinduraiwo kuti hatina ruzivo here. Vakadzi tandiri kuongorora muZimbabwe, vakadzi vanotya kupindira nyaya dzepolitics. Zvikutaurwa namukoma vafona vaichokwadi. Saka zvavatotaura zvekuti vanoda kudzidziswa nekusimudzirwa nesystem yedu yemuno munyika, ndo zvatinofanirwa kutoona kuti taita, nekuti vakadzi vazhinji kune influence yeculture yekuti mwana musikana haafanirwi kutaurisa kana kuchallenge varume. Kune influence ye-economic society yekuti vakadzi vakawanda vachiri kudependa on men, especially mumarriages avo, for that financial support. And varume ava vanenge vasingadi kuona vakadzi vachiita mapositions epower, vachiita zvepolitics, vanenge vasingadi. Then kozoita futi perception yekuti vakadzi vari mupolitics, vakadzi vaya vasina mamorals akanyatsosimba, kana kuti vakadzi vanogona kungochinja navarume, kana vasina kuroorwa. Hameno kuti takambowana mafungiro akadaro sei muZimbabwe. Saka zvinofanirwa kuchinjwa zvinhu izvozvo. Saka ndingada hangu kuwirirana namukoma wangu kuti ngatiisimudzirei vanasikana, ngativadzidzisei kuti aiwa politics dzinokwanisa kuitwa nemunhu wechikadzi kana nemunhu wechirume. Kana uri musikana uchida zvepolitics hapana chakashata. Hazvireve kuti unofanirwa kurara nemurume kana kuita zvimwe zvinhu zvakashata kuti unzi wave mupolitician wechikadzi, nekuti vazhinji, ini ndiri paground, vazhinji ndo zvavanofunga. Vakadzi avo vemupolitics ava mahadhi, havasi vanhu vaya vamungatore seriously kana kuisa mumba, asi mafungire iwawo haasiriwo, anofanirwa kuchinjwa. Maybe, Mrs. Hove, you can also weigh in if you were listening to what Mukoma Felix here is saying, and also what Mrs. Chikasha is saying. Mukoma Felix is basically saying that we have to teach the young girls from when they are young to have an interest in politics. What's your view? I do agree, but I don't want to segregate the
girls. I think we should teach both boys and girls. There must be respect for one another, especially from the boys' side. The boys are taught to bully girls. That's one. Even in the home, they must be given equal tasks. More often than not, you find the girl working. She's the one who will come from school, make the firewood, cook, while the boy is doing his homework or playing. We need to be able to teach our children that they should do the chores in the home equally, so that the girl child also has got space to read, study, participate in whatever they choose to participate in. That's my take on it. PJ, I want them to be socialized differently from what we grew up learning, so that they also know that in the home they also have the space, therefore they must assist. We must teach our boy children to be able to help within the home, in the kitchen, cook, wash dishes, do everything. Thank you, Mrs. Hove, and also thank you, Mukoma Felix. Aiwa, ndachida kuvunza musati mabva kuti mune vana vasikana here, Mukoma Felix? Yeah, ndine mwana musikana ane 3 years. Saka zvii zvamuchamudzidzisa imi? Saka ndikamutarisa iye musikana ari very bright kudarika mukomana. Although ari bright, but musikana already ndinotaura naye zvinhu zvekuti wait one time mwana ane 3 years ndakambomubvunza kuti kuwana stand kuita sei, akanditaura kuti hanzi kuwana nzvimbo. Ndakaona kuti mwana ari intelligent, anoziva kuti vanhu vawana pekuwaka at 3 years. Saka mwana ari bright. Groom from that age. Aiwa, tinotenda Mukoma, muramba ko mama vari kupi, munofana kuva kurudzirawo kuti vawanike vachipindawo muzvirongwa izvi. Havateereri here chirongwa ichi nemi? Havadikana kutodzinzwa zvepolitics, havadikana. Aiwa, tichiri nebasa rekuita isu PJ. Asi tokutendai Mukoma Felix. PJ, this has been an interesting debate. Right there, we have our guest agreeing with our caller that we have to teach the kids. We are our own women. We are our own worst enemies, as Mrs. Michelle Obama once said. Nkosikazi Hove ngizathandake ukuthi uphendule umbuzo nalo obuzwe nguMarvelous ukuthi kungani kathi vele abesifazane singathandi ukuthi sibonakale singabaningi silenani eliphezulu nxa kukhulunywa ngezombusazwe ezepolitiki. Ezepolitiki sizibona izindaba ezilokulwisana phakathi. Kuyaliwa, so abafazi ngesinye isikhathi bayesaba ukuthi bangene kuzo ngoba kuyaliwa. Asila bantu abasiprotectayo masisiphakathi. Ungakhangela ku-politics abafazi abaphezulu ukuthi sebethe babaphakathi kwenkinga ezinjani, bachaywa uma besithi bayacampaigna lapha kube lebunzima. Kuthiwa it's not easy for women, let's put it that way, but we have to fight the fight if we want to participate equally. Umlaleli wethu kade ekhuluma lapha esithi abantwana kumbe abantu abethu abangamankazana kumele bafundiswe ukubana balalo ithuba lokuthi bangene kwezombusazwe. Wena ubona njani? Ngiyavumelana lakho. Kuqala in the home, i-attitude esizinika abantwana bethu in the home. Mina ngilamantombazana ababili lomfana oyedwa. Amantombazana badala kulomfana. Ngiyababona ukuthi ngokubakhulisa engikwenzileyo njengomuntu ofuna ukuthuthukisa abesifazana. Ngingabathi bayi-example of not paying lip service, living what I preach, practicing what I preach. Omdala uligqwetha, uyakhulumela kufunayo ngokubona kwakhe, silakho ukuthi siphikisane singavumelani. That's what I call development. Owesibili laye usechaya isikolo wasihlafuna wachaya usechaya idegree lesithathu. Uwenzi into ze-IT security. Pho ngakhala ngani laye uyasikhulumela kufunayo. Ngalokho ngibona ukuthi wonke umntwana oyintombazana sifanele ukuthi simsekele, simenza khule
abe lakho ukuthi azimele yedwa akhulume lokho akufuna ukukhuluma. Yikho ukuthi sibone bengena-ke ku-politics labo belisana kakuhle labantu besilisa. Siyakuhalalisela. Ubakhulise kuhle abantu abakho. Ngizathanda ukuthi ubambe khonapho ecingweni Nkosikazi Hobe. Sike sithathe Mrs. Malua, a women's rights activist as well. She's on the line. Welcome to our program, Mrs. Malua. Hello, how are you? This is the issue that we are discussing, women's issues. Women are losing power, losing the grip at the presidium, especially or the echelons of leadership as a whole. We're looking at what happened in Zimbabwe. The president yesterday announced his 2 vice presidents, and they are men, and he has replaced the former vice president, Joyce Mujuru. So we're looking at what that means for women, especially women in leadership. You are based in Pennsylvania. Tell us, what's your view on what's going on? I think that it is not fair for the president to take away the quota that he had previously promised, and it is sending the wrong message even to the youth that the women are not important, and yet we are more than 50% of the population, and we are the ones who vote. We are the ones who look after the economic situation in the household. And the African woman never gets any credit, and yet they are the ones who hold the household. They are the ones who make sure that the kids go to school. And this is now going backwards instead of forward. And I don't think that it is sending the right message, because even the leadership of tomorrow will follow suit, thinking that that is the right way, and yet it is not the right way. It should actually be 50-50 in the cabinet, by virtue of the, how women, we are more women than there are men. Moti gaga nesho na mai Malua tiri kunzwa zvamuri kutaura kuti imi muri kuPennsylvania muno muAmerica, asi taona zvaitika kuZimbabwe izvi munozvionawo sei? Tiri kuona madzimai samai Grace Mujuru, amai Joyce Mujuru, takaona vachitsiviwa ivo nezuro nevarume vaviri. Zvinorevei mune ramangwana? Takanyanyotarisa nemwanasikana anga akatarisawo kuti aiwa dzimwe dzenguva mangwana ndingapindewo mune zvematongerwo enyika. Ndoitawo samai Joyce Mujuru. Handina kunyatsogutsikana nemaitiro avakaita varume ava, nokuti madzimai ndivo vanobata musha, ndivo vanobata nyika, ndivo vanovhota. Saka handina kunyatsonzwisisa kuti sei vadzokera kumashure pane kuti tiende kumberi tichiramba tichipa simba kumadzimai, nokuti madzimai vanobata nyika, ndivo vanoita kuti nyika ibudirire. Handina kunyatsonzwisisa kuti zvafamba sei, nokuti zviri kureva kuti vana vemangwana vachaziva kuti madzimai haana basa. Handifungi kuti vaita zvakanaka pa. Handina kunyatsonzwisisa kuti zvafamba sei. Aiwa, tinotenda mai Malua. I think tine mumwe muteereri vaHumani vari kufona variko kuZimbabwe. Makadii vaHumani? Makadii zvenyu? Aiwa, tiri nani. Muri kupi vaHumani? Ndiri kuSouth Africa. Aiwa, mumbotipawo maonero enyu nezviri kuitika izvi munyika pari zvino, apo takaona nezuro pachidomwa ipo vateedzeri vemutungamiri wenyika vaviri varume, pakambenge pane mudzimai. Kuona kwangu ndiri kuona kuti kodzero dzemadzimai dzakadzikisirwa zvikuru. Zvakaita sekunge madzimai asingakwanise kuva vatungamiriri vemangwana, but vari vatungamiririwo zvakare vanokwanisawo kutungamirirawo vanhurume zvavanokanganisa, mungave muparliamendi, mungave mune zvematongerwo enyika. Saka ndinoona kuti vakadzi vakadzvanyirirwa zvikuru, nokuti makada kutarisa kuti muSouthern Africa
muno mutengatine ma-vice president. Yes, kudzanda wemuno vice president, but even in Zimbabwe wekuna vice president, wekuna deputy president zvakare. But vakadzi vakasapota mukadzi mumwe wavo kuti abve paposition yekuva deputy president vachisapota kuti pave nemurume. Saka ndakaona zvakare kuti even uko pati kwachona pakatozwa neshoko kuti zvinhu zvekungwa kuti taifunga kuti maybe vakakwanisa kunge vachizoisa ari mumwe mudzimai. Saka ndinoona kuti vadzimai akadzvanyirirwa zvikuru. Tadzoka panguva yedu yechinyakare iya yekuti mudzimai anofanira kuti anga ari pasi pemurume, hafanira kuti avoise. Akavoisa anofanira kuti muri mudzimai, nyararai. Saka ndinoona kuti madzimai akanyanyotsikirirwa maningi nomaitirwo akaitwa kuZimbabwe. Uyezve madzimai hazvireva kuti kana uri mudzimai haukwanise kutonga nyika, haukwanise kutungamirira nyika, haukwanise kuva minister of finance ari mudzimai zvakare. But tikaona kunyika kwedu kuZimbabwe hakuna zvakadaro. Mudzimai anongoramba achingoti ngaatsikirwe pasi. But isisu wacho varume vachona kune kusina zvatinenge tichiita zvine musoro. Tingati imba mukadzi, of course imba mukadzi, but panguva imwe cheteyo zvakare tiri kuvarasa. Saka vahumani pogadziriswa sei mongoti gaga nekuti nguva ndo yati mhanyei, asi zvatine miparo naro pangagadziriswe sei? Kugadziriswa kwachona ndinoona hango kuti nhare hatichanyatsoita zvakanaka. Tinotenda mukoma Humani kunge manga muinesu pano pachirongwa. Ndatenda hangu. Okay. PJ, you heard Mr. Humani there just, giving us his take. He's saying we're moving backwards in terms of women empowerment. We're going back to how it was long ago. Yeah. And also this is what all the other women guests are saying, that we took a step forward and now 2 steps backwards. 2 steps or even 10, as Mrs. Ove said. Before we go on, Marvelous, let's take some listeners' comments on Facebook as well as on WhatsApp. I'll read what we got from WhatsApp. We have here Simba J saying, what Mugabe fails to comprehend is that both factions want him out. On the topic, I think Opam Chinguri and Dr. Grace Mugabe were too preoccupied with toppling Mujuru to an extent that they forgot, if at all they did think about it anyway, to campaign for a woman to replace Mujuru. Rather, it turns out they were more of useful tools in Ngwena's hands than they were allies. So I can say Grace and Opa are hypocrites par excellence. As gender activists and that they claim to be, they have failed in their mission and they have failed their fellow women. It shows that the president cares about nothing except power. And I'll say this in his own language, that he is even prepared to go to the extent of reducing the gains our hard-won independence. Mugabe has taken the country back to 2004, where men dominated power dynamics from a woman activist perspective. Mugabe has left the women of Zimbabwe out in the cold. In conclusion, as Dr. Joshua Nkomo said, the president has mantled nothing and dismantled everything. Well, PJ, interesting comments there, because most people seem actually to be laying the blame on former head of the Women's League, Ms. Opam Chinguri, for even our guest, Mr. Umani, also mentioned something like that. But just to take maybe, because we have a lot of comments on Facebook, but ndichangotora dziviri kuti tienderere mberi nekukurukura nevanyarikari vedu PJ. Pana mukoma Henry Musikavanhu vari kuti ivo vakange vakawanda ndivo vakasimudzirwa, masojakadzi vakaraswa. Towana futi Eli zvavashe dai vaMugabe aikoshesa madzimai vaisateerera pfungwa dzemudzimai wavo kuti vadzinge mai Mujuru kuonawo kwevamuko woti nguvamba mulomo vale eyodwa ngitholile esindebele yona-ke umlaleli uthi yena ngizwa ngilokwesaba okukhulu ngokukhethwa kwamnumzana Mnangagwa kuba ngu-VP.
asazi okusawuzawenzakala elizweni ma ekhokhela nxa isekhokhela ilizwe lapho isethethe intambo zombuso. Ulakho ke umongameli Robert Mugabe ubana akhothame kumbe njalo adinwe aswele amandla ayephumula. Umuntu osesesikhundleni sokuthi aye ekukhokheleni sengumnumzana Mnangagwa uthi yena ngibona okubulawa kwabantu abangaphikisa umbuso wakhe. Lo umuntu ulolunya uyisigangi. Ngikhumbula iminyaka yabo 1980 engumuntu ongela nembeza la kancane. Inhliziyo yakhe imbi okwedlulisileyo. Ngibona ukuchitheka kwegazi okwesibili kwiminyaka ezayo. Interesting comments there, PJ, but I think we can go over to our guests and maybe take up Mrs. Chikasha. We've had you on hold for a while. What's your comment on what you heard the listeners saying? Especially on the point that women, we are being used against women. Like in this case, obviously, they might have played their Toro not very well. I think we also need to separate issues. If assuming the vice president is as corrupt as was made out, should she then be kept in power just because she's a woman? You know what I mean? I think women must not take the gender issue to incorporate women in spite of their shortcomings. We should also look at things like competence. We should look at ability to lead. We should look at whether the accusations are actually true or not. Then we can move on to the appointments that were now done by the president to say, should he have appointed a woman? Whose responsibility was it to make sure that he actually appointed the first or second vice president from the members of the Women's League? You know, and I think one reader aptly pointed out that it should have been Opam Chinguri really lobbying for that and making sure that women were well represented in the presidium. So I think there are two issues or three issues there. As women, we shouldn't really be blinded by the fact that we are women, and we shouldn't take the gender issue to mean that we overlook competence and we overlook the issues of national development and things that are affecting us as a nation. We need to balance. That is the input that I can give to what the readers were saying. We'll just keep you on hold, Mai Chikasha, there, and turn to Mai Malua if you're still there. Mai Malua? Yes, I'm here. Manzwa zvataurwa na Mai Chikasha. Vari kuti ivo ngatisangoramba tichitarisa kuti nyaya yemadzimai itofanira kutariswa kuti mudzimai wacho anenge ari pachigaro akachena here uyezve anogona kuzoita basa iri zvakanaka here. Muri kuona sei zvataurwa na Mai Chikasha? Handiwirirani nazvo. Mongoti gaga takutopedza. Kuchena kwacho akanyanya kusviba ndoupi? Vari kutonga vacho kusviba kwemudzimai kwanyanya kusviba sei kupfuura kwevanhu vari kutonga. Handifungi kuti kusviba kwake kunoita kuti adzingwe basa. Aiwa, totendai, tiri kunzwa kuti nguva yedu haina kumira zvakanaka, saka we just thank all our guests. No, ati fatla ngamancane kusesele mizuzu zuzwanyenyana nkosikazi Hobe. Amazwi akho okucina inkuthazo ongayipha. Ukucina ukuthi sibambane njengabantu besifazane. Kuyakhathaza umoya wami uma sibona abafazi campaigning each other. That's one. Two, uma imjuru esesehliso phezulu khona le. Sitshela ukuthi uyenze lokhu kodwa kazange ahanjise emthethweni ukuthi ayikhulumela uma kuyikuthi uprocessile bamcharge. Kodwa sehlisiwe thina sithule njengabafazi. Angazi ukuthi sihamba njani phambili uma singaboni ukuthi sibambane. Thank you very much, Mrs. Hove, and we want to thank all our guests, Mrs. Marcelina Chikasha, Mrs. Hove, Mrs. Malua, and all our faithful callers who were calling us on this very interesting program. I must say, PJ, we had one of maybe the best, people actually calling in and writing in. And we hope that we'll meet you again here on the Women's Forum. Ngati kurukurei madzimai marvelous mhlanganya huye. Asidibaneni ngeviki elizayo, asiyihluzeni bomama. Ngingupraxetis Jeremiah. Lilale.